Hujambo mtazamaji wa UBC TV, ifuatayo ni taarifa ya habari. Tunakutangazia taarifa hizi kutoka mjini Kampala. Naitwa Bella Masangano. Katika habari yetu ya kwanza, Rais Yoweri Museveni amewataka viongozi katika ngazi zote kueneza hamasa inayolenga kuwahimiza wananchi kujishughulisha na mipango ya kujitengenezea pesa ili kuboresha hali ya familia na jamii zao. Rais Museveni alitoa ushauri huo akiwa kwenye mkutano na wakulima ambao ni mfano bora wa kuigwa kutoka vijiji 9 vya wilaya ya Gomba na nyingine ya Sembabule. Mkutano huo ukifanyikia katika shamba lake la Kisozi. Katika mkutano huo, Rais Museveni alikuwa ameambatana na mkewe ambaye ni waziri wa elimu na michezo nchini, Mama Janet Kataha Museveni. Alizungumzia jukumu muhimu sana la viongozi kuhamasisha kuhusu namna ya kuondokana na hali ya umaskini kutoka ngazi ya mashinani. Akitoa mfano wa yale aliyopitia miaka ya 60, Rais Museveni alihimiza umuhimu wa kujiunga na mikakati ya kubuni utajiri hasa kupitia sekta ya kilimo. Alizungumzia juhudi zilizofanywa na serikali za kugawa mifugo kama ng'ombe kwa wafugaji na zana zingine za kilimo, kuwainua kupitia kilimo na ufugaji na vile utoaji msaada wa fedha, na akataja vijiji vilivyofaidika kama vijiji vya Kirasi, Kisozi A, Kisozi B, Obutugu, Lutunuku A na Lutunuku B na maeneo mengine. Wabunge wa wilaya za Gombe na Sembabule wamemshukuru Rais Museveni kwa uongozi wake mzuri wenye maono na wameahidi kuhamasisha jamii kwenye wilaya hizo kujiunga na mipango ya kujikwamua kiuchumi. Waziri Mkuu nchini Robina Nabanja alikuwa mgeni mwalikwa wakati wa sherehe ambapo shule ya wasichana ya Bwonjera Girls Secondary School wilayani Ntungamo imetimiza miaka 40 tangu kuanzishwa kwake. Sherehe hizo zilikwenda sambamba na harambee ya uchangishaji pesa kwa ajili ya shule hiyo. Katika hotuba aliyoisoma kwa niaba ya Rais Museveni, Mheshimiwa Nabanja aliarifu kwamba serikali imepania kuendeleza ufundishaji wa masomo ya sayansi na teknolojia kama njia mojawapo ya kueneza maendeleo. Sherehe hizo zilikwenda kwa kauli mbiu isemayo kuimarisha elimu jumla kwa mtoto wa kike kwa maendeleo endelevu. Askofu wa jimbo Anglikana la South Ankole Diocese, Mchungaji Ahimbisiwe Nathan amemshukuru Rais Museveni kwa kuunga mkono maendeleo nchini, huku mbunge mwanamke wa wilaya hiyo ya Ntungamo Jocelyn Kamateneti na viongozi wa wilaya hiyo wakimwomba rais awasaidie kuinua elimu katika wilaya hiyo sambamba na ujenzi wa miundombinu. Wanafunzi wa zamani wa shule hiyo wamemsifu Rais Museveni kwa juhudi zake za kuunga mkono mtoto wa kike katika elimu sambamba na malengo ya maendeleo endelevu. Sam Mchunguzi, mwenyekiti wa ngazi ya 5 wa wilaya hiyo, amemsifu rais na kuahidi kufanyia hamasa ya upigaji kura kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao wa 2026. Na waziri mpya mteule wa vijana na masuala ya watoto Balambaru Gahara amekabidhiwa rasmi ofisi leo na mtangulizi wake ambaye ni Sara Mateke. Hafla ya makabidhiano hayo ilifanyika katika Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii na kuongozwa na Mheshimiwa Helen Asamo. Wherever he will go, I know he has done it and he will continue to do it. I just want to tell you that the only worst time I have had here that I can never forget is the day when we have Youth Day. If you want pressure, that is the day. Do you know that you have a Youth Day on 12th August?
and there are no funds, and the youth are telling you, we want council. Council must happen, and you have nowhere to get the money. So since you've been a businessman, maybe you'll be lending them so that these things happen. But you cannot change the youth unless the youth leaders have changed and exemplary. So you the youth leaders, I know you have a small budget. Let us use that budget meaningfully for development, not for functions. I am a people minister, and I will be a people minister. My door is open to general public every Tuesday. Only on Tuesday, Mondays for cabinet, the rest of the days are for field work. Hivi sasa mtazamaji wa UBC TV, tupate mapumziko mafupi kutoka studio. Tekiropu pokisi, ministry la ngaleo, ngisa kapa kina ikise kato, neja asidwe kere, lue kare diopet, kede ngunwi karakaisa kanyape lwa Apollo, kanwai warikesi koto mamusu uja, lo idoso ikina konye, arebonati yellow fever, aikisio ne kato, nesideja ikino district na kaisa kanyanuuni, agoria ikino Uganda, Kwapenat, Kampala, Buganda, Teso, Ankole kede Karamoja, aikisio ne kato, erai na titai, ido iduma kinijo, adeki shanwa apugan, agoria ikino Uganda nweli moritai, aikisio ne kato, ngese jeikin, aare, kito na kanyauni, olapalo iwongonet, okarlo iluku miara kaisaran wongon, ekatolo, ngese yuara, iswamai, muda itata chojo adi pesan, itigogo ngiterio ngitela ngale wakwa pukere, World Health Organization, kede ministry la ngaleo, aisirare tena, ngese yanga untije ministry la ngaleo, kedaga ngatanelo munisiko gavi. Nyati Motion Pictures brings you Tuko Pamoja Ankole segment. Learn about the fabrication of Ankole Kingdom from Nkore, the beautiful village of milk and honey at the detriment of Mpororo states. Ankole as a kingdom came about in 1901. Ankole is a colonial fabrication. And all these so small kingdoms were counties of the original Itara. Ruhinda Ruanjunachi, who was a Mtrezi, the son of Wamara Ranjanjuruawera. And that starts the rulers of Ankole called Bahinda. Who are the pre-colonial heroes from Ankole? Is it Rutaraka, Muguta, is it Intare, Kitabanyoro? Find out from Tuko Pamoja. Daily screenings at Ham Cinemax in Wandegea at 11:30, 2 p.m., 4:30 and 7 p.m. To get a ticket, call 0778 787 660. Tuko Pamoja? Karibu tena na tunasonga mbele na taarifa ya habari. Hii ni UBC TV. Mkaguzi mkuu wa serikali Betty Kamya ameahidi kuingilia kati swala la mishahara duni ya madereva, makatibu, walinzi na vibarua wahudumu wa ofisi katika wizara na idara mbalimbali za serikali ili waongezewe mishahara. Kauli hiyo inafuatia ushauri kutoka kwa waajiri wakisema hiyo ni njia mojawapo ya kukomesha ufisadi. Vile wafanyakazi hao wamekutana naye na kumweleza changamoto wanazopitia za malipo duni na shida zingine. Bi Kamya amewataka wafanyakazi hao kutofumbia macho vitendo vyovyote vya ufisadi ili na huduma nazo ziweze kuboreshwa. The Inspector
himself that the question of salaries must be addressed seriously, because it is a serious motivator or demotivator, or even fueling corruption. Mahakama ya Kikatiba imetupilia mbali ombi lililowasilishwa mahakamani na makundi ya wanaharakati wa ushoga la kutaka sheria ya kupinga ushoga ifutwe. Jopo la majaji 5 wa Mahakama ya Kikatiba kwa pamoja wamepinga ombi hilo, wakiongozwa na Jaji Mkuu Msaidizi Richard Butera, kwa msingi kwamba utungwaji wa sheria hiyo ulilenga pia kuwalinda watoto walio katika mazingira magumu dhidi ya vitendo vya ulawiti na vitendo vingine kama hivyo, na kwamba Bunge la Taifa katika kupitisha sheria hiyo halikupuuza kanuni zozote zinazoiongoza. Sheria hiyo ilipitishwa mwaka jana na kupingwa vikali na watetezi wa masuala ya LGBTQ. In any event, the Committee on Economic, Social, Cultural Rights did, in general comment number 14, highlight the 4 elements of availability, accessibility, acceptability, and equality. Triple AQ. In the words of the human rights first within which they operate and refrain from conduct are the judge sections 32. Section 3, sub article 2 and C of the 2 and D of the Act, to infringe the right adequate standard of living lined in Article 25 of the Universal Declaration of Human Rights and Article 11 of the ICCR, as well as the right to health in Section 14 of the Act, to be inconsistent with the right to health, privacy and freedom of religion that are respectively recognized in Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights, Article 14(1) of the ICC, and Article 29(1)(c) of the Uganda Constitution. It is abundantly clear that this petition has conversed matters of grave national importance and immense public interest. Consequently, the circumstances of this case do not warrant a departure from the general rule of the courts. Consequently, the circumstances of this case do warrant a departure. Homosexuality destroys individuals, homosexuality destroys families, homosexuality destroys society. This is something that actually destroys civilizations, and we can see from history there's no civilization that has survived homosexuality. So because of that, we don't want to follow those countries that have decided to do it. We cannot go and be led to the ditch when we are watching. Banange okusoka nebaza abalamuzi bano abasazeewo singa pepe badde ya 100% tukoze 95. Eteeka likyaliwo. Kati okuyigiriza abaana baffe eyo gye bayita simanya ge LGBT singa just 1% abaana emitwalo 5 bayingira nti nange njagala kunsala mabeere nange njagala kunsejjamu nabaana, mumanyi nti no buli kimu kikozesa $2 emitwalo 2.5. Na chuo cha Muni University kilichopo Arua kinapanga kuendesha mahafali yake ya mara ya 6 Jumamosi hii, ambapo wahitimu 143 watahitimu masomo. Waziri wa Elimu na Michezo nchini Mama Janet Kataha Museveni anatarajiwa kuwa mgeni rasmi, ambapo pia mahafali hayo yatakwenda sambamba na kutangazwa kwa chancellor msaidizi mpya wa chuo hicho. I will mention these programs: Bachelor of Information Systems, Bachelor of Science in Information Technology,
We have Bachelor of Science with Education, we have Bachelor of Nursing Science, Bachelor of Business Administration and Management. Then the two are graduate programs. One being postgraduate diploma in financial management, but we have Master of Education in educational planning and management. This is the first time ever Muni University is graduating students at master's level. And under this program, we are going to graduate 11 students. 6 of them are female. I also want to add that this coming graduation is going to be another special one for us, because we are going to have our second Vice Chancellor installed on that same day. The Vice Chancellor who has just spoken to you here is the second Vice Chancellor in the history of Muni University. And on Saturday, during the graduation, he will be officially installed to resume that office. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari. Asante sana kwa kutizama taarifa hii ya habari kwa siku ya leo. UBC, inspiring Uganda. As we close in on the final 90 days of the 2023-2024 financial year, brace yourself for the unveiling of the 2024-2025 draft budget, soaring to 58.3 trillion Ugandan shillings, marking a significant increase of 3 trillion from the previous financial year. With a supplementary budget approval of 15 trillion shillings, the burning questions arise.